What's up, guys? Your boy Big Gay here, coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well and that you had an excellent weekend. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big Gay's Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. In this video, I'm going to be reviewing these awesome 5 Matchbox Superfast castings that I picked up recently. En este video voy a estar haciendo un review de estos 5 Matchbox Superfast que encontré recientemente. I hope you guys like it. Sit back, relax, and enjoy the ride. Amigos, hago una breve pausa para abrir estas piezas y continuamos. Alright guys, welcome back. Thank you very much for joining me in another video. Amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme en un video más. So let's get started with this awesome 1962 Willys Jeep wagon. Vamos a comenzar con esta Willys Jeep wagon del año 1962. So as you can see, this comes in a nice metallic blue. Como pueden ver, amigos, viene en su color azul metálico. Tiene su interior gris. It has a great interior. I like the honey mustard accents around the body. Tiene su interior de color gris, amigos. Me gustan mucho los acentos en su color miel mostaza. Tiene su llanta de refacción. It's got a spare tire on the back there. I like the chrome detail on the bumpers. Me gusta mucho el detalle en su color cromo en las defensas. Check out the chrome rims. Me gusta mucho también los rines cromados. It lacks some detail on the headlights. You're going to see that in just a few seconds. Le falta su detalle aquí en los faros, amigos, pero no hay problema. Un poco de pintura blanca y asunto arreglado. So, no problem there, guys. You know, just a little bit of white paint and that takes care of that. It does have the opening doors as well. Como pueden ver, amigos, las puertas se le abren y se le cierran. Está muy bonita la pieza. Let me know what you guys think. Let's move on to the next one. Déjenme saber qué piensan, amigos. Continuamos con la próxima pieza. So, this is the 1964 Plymouth Grand Prix. Ese es el 1964 Pontiac Grand Prix. So, this comes in a nice cherry red. Este viene en su color rojo cereza. It's got the opening doors. Se le abren las puertas. It's got a nice beige interior. Tiene su color beige en el interior. Check out those chrome rims and the chrome detail on the front and the back. Miren nada más, amigos, el detalle que tiene en su color cromo, en los rines cromados. Como pueden ver, amigos, lo que son las defensas, la parte de atrás y de enfrente también están muy bien detalladas en su color cromo. It does have the rubber wheels, of course. Tiene sus llantas de goma. Muy bonita la pieza. Déjenme saber qué piensan, amigos. Let me know what you guys think of this one, guys. Definitely it's one of my favorites of this wave. Definitivamente es una de mis favoritas de esta serie. So this is the 1980 Porsche 911 Turbo. Este es el 1980 Porsche 911 Turbo. So this comes in a nice gray color. Como pueden ver, amigos, este viene en su color gris. Check out the orange tampos it has on it. Miren nada más, amigos, los tampos en su color naranja. It's got a nice number 2 on the hood. On the hood. Tiene su número 2 en el cofre, amigos. Se le abren las puertas. You could see it's got the opening doors. It's got the black interior. I wish they would have used some different rims on it. Me hubiera gustado que los rines hubieran sido diferentes, amigos. En lo personal me hubieran gustado unos rines cromados. Personally, I would have liked some chrome rims on this one, but you know, they don't look bad. I just you know, we all have our likes and dislikes. I just think that it would have looked better with some chrome rims. Cada quien tiene sus gustos, amigos. Para mí, en lo personal, me hubiera gustado que le hubieran puesto sus rines cromados. So check out that black interior. Miren nada más, amigos, ese interior negro, muy bonito. So all around, guys, it's very nicely done. Let me know what you guys think. Miren nada más, amigos. Está muy bien detallado por fuera y por dentro. So let me know what you guys think, guys. Let's move on to the next one. Continuamos con la próxima pieza. So this is the 1968 Dodge D200. Este es el 1968 Dodge D200. This is really nice. This comes in a nice black gloss paint. Este viene en su color negro.
Check out all the decals it has. Miren nada más, amigos, todos los tampos que tiene. It's got the orange colors on the rims and that bed liner, as well as the tampos to make it pop a little more. Me gusta mucho los acentos en su color naranja. En los rines tiene los tampos y también tiene un protector en la cama de color naranja, como ya van a ver ahorita. Y en lo personal, esos colores le complementan muy bien al color negro. It does lack a little detail on the headlights. Le falta su detalle en los faros, como ya vieron. A little bit of white paint takes care of that. That's no biggie. Un poco de pintura blanca, amigos, y asunto arreglado. It also lacks some detail on the tailgate. En la puertita de atrás, amigos, donde dice Dodge, también está toda pintada de negro, pero si le ponen un poco de pintura blanca, va a resaltar un poco más. So what I was saying, guys, it says Dodge on the tailgate, but I think that if you put some white paint, it'll make it pop. And it does already have some white tampos on it, so I think it would look really, really well. Si le ponen un poco de pintura blanca, amigos, a esta parte de aquí donde dice Dodge, se vería muy, muy bien. Y ya tiene sus tampos en color blanco, entonces yo pienso que resaltaría muy bien. Check out those tinted windows. Tiene sus vidrios ahumados. If I were to guess, it's got a black interior. El interior no se ve muy bien, amigos, porque los vidrios están muy oscuros, pero si tuviera que adivinar, diría que es de color negro. So really, really cool. I assure you one thing, guys, this casting looks a lot better out of the packaging than it does inside. Una cosa sí les voy a decir, amigos, esta pieza se ve mucho mejor fuera del paquete que dentro. I was a little hesitant about picking it up because I wasn't sure, but I'm glad I opened it because I could appreciate the detail much more. Estaba un poco indeciso de comprar esta pieza, amigos, porque como les dije, no luce muy bien adentro del paquete, pero me da gusto que me animé a abrirla porque luce muy, muy bien, como pueden ver. So really, really cool. Let me know what you guys think, guys. Déjenme saber qué piensan de esta pieza, amigos. Y continuamos con la última pieza. So this is the highlight for you guys. Este es el highlight, amigos. Como pueden ver, muy, muy bonita la pieza. So this is the 2010 Ford F-150 SVT Raptor. Esa es la Ford Raptor F-150 SVT del 2010. Miren nada más, amigos, qué chulada de pieza. Check this out, guys. This is really, really cool. Check out all those tampos. Miren nada más, amigos, todos los tampos que le pusieron. La llanta de refacción. It's got the spare tire right there on the back. It's got the moonroof. Tiene su quemacocos. It's got the chrome rims. Tiene sus rines cromados. I love the blue, the red accents on the bumpers and the side rails there. Me gusta su color rojo en lo que son las defensas y lo que son los rieles de aquí abajo de las puertas. And really, really cool casting, guys. I'm very lucky I picked it up. I happened to get to the store when they were stocking everything, so I picked it up right away. I knew that if I left it behind, I was not going to find it. Amigos, me tocó mucha suerte. Agarré esta pieza, llegué a la tienda justamente cuando la estaban poniendo. Entonces dije, no, pues véngase para acá, porque si la dejo ir, ya no la voy a volver a encontrar. So really, really cool. Let me know what you guys think, guys. I'm really, really happy to have this particular casting in my collection. By far one of the best ones of the Matchbox Superfast series of 2020. Esta pieza, amigos, en lo personal es de mis favoritas de esta serie de Matchbox Superfast. Déjenme saber qué piensan, amigos. Es todo lo que tengo para el día de hoy. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video, amigos. So this is all I have for you guys today. You guys take care. You guys are awesome. God bless, and I'll see you guys in the next video. Peace.